Hi, I'm Victoria Larios. I'm the infection preventionist for Yakima Valley Farmworkers Clinic. I've been a nurse for 13 years and I am happy to be here. Thank you so much. Thank you for coming to Centro Servicios Comunitarios. I appreciate it. Absolutely. Tell me a little bit about you, and you're an RN. Yes. You've been an RN for what, 13 years? Correct. Nice. So I work as a registered nurse for the Yakima Valley Farmworkers Clinic. I've been a nurse for 13 years now. In my current role, I help oversee infection control, which of course includes COVID, and then also all the vaccinations. I do help coordinate a lot of that effort as well. And then of course I oversee employee health. Now, where do you guys have your clinics? Let's just say somebody from the whole Yakima County, know. So we have farmworkers clinics, Yakima Valley farmworkers clinics throughout Yakima and in the lower valley. So here in Yakima County we have on Lincoln Avenue, we have some on Nob Hill, and 6th and Nob Hill, and 6th Street and Nob Hill, and then we have some on 11th Avenue. So there's quite a bit of them here in Yakima. We also have dental clinics as well. And then we have a clinic in Wathch, Mid-Valley. Wow, that's great. And in Toppenish we have our big main site as well. And then, we do go all the way down to Granger, Sunnyside, Grandview, Prosser, Kennewick, and it just continues on. So now, does each clinic have a place where let's say I'm in Granger, just oh, you know what, I want to get my vaccine? Absolutely. All locations have? So all of our locations have the capability to be able to vaccinate. So really what we want patients to do is to call their clinic and they can give them a date and time of when they're having those COVID vaccine clinics. So we can't just stop by, we have to make an appointment? You can also stop by. Okay. A lot of the clinics, so now a lot of our clinics do have the COVID vaccine. There's the larger clinics that do the focus of administering to our patients. So there is some open walk-in clinics, and I can make sure to give you that information. Great. For those clinics as well. And so the vaccine, Pfizer, is for ages 12 years and older. Pfizer for 12 years? Pfizer for 12 years and older. That was a new change, a recent change. The other two vaccines, the Janssen and Moderna, those are still for 18 years and older. Okay. So the Pfizer for the younger population, which is really what we also want to make sure is being vaccinated. Great. I know one concern that comes up a lot is my daughter's pregnant. What risk will that vaccine cause my baby? Right. So the first thing we want to make sure that our pregnant population is doing is speaking with their primary care providers and discussing their risks and benefits. The vaccine is recommended for those that are vulnerable as well, which our pregnant women are a vulnerable population, so they're at high risk. And those are the ones we also want to make sure are being vaccinated. So we've had a lot of pregnant women who have received the vaccines. Great, that's good to know. And then another one is, and I'm just going off with just the different questions. Yeah, of course. Well, I don't want to get my vaccine because I want to wait, 4 years, because it usually takes 4 years to be able to try to do like a, test as to what are the outcomes during those. So there has been a lot of studies done, and I do want to say that it's not a change in the process of how vaccines are made. There's already been that invented years back. A lot of our vaccines that are new, like the measles, and then of course the flu vaccine, those are things that have consistently been developed. This was just a new type of virus, but the way that viruses, or not viruses, but the way that the vaccines are developed, it's the same process, just a new virus. So it's not that they're inventing a wheel, and also there have been studies done, specifically now with new variants, the new viruses, the new COVID vaccine, or the new COVID virus is now, they've been tested as well against those new viruses.
And I know there was a big, huge time when the Johnson & Johnson, they had to stop it. What happened there with that? So the reason why that vaccine was put on hold, they had received reports of some patients who had developed some blood clots. So really it was looking into what was causing them to have these blood clots, if there was any correlation with any medical history that they had or anything different. So since that hold had been placed, we have now been able to vaccinate using the Janssen vaccine. So, the studies that were done, there was just additional precautions that we wanted to ensure we're taking. And so, we are able to administer the Janssen vaccine again. And all three of the vaccines are safe. They all are effective against the COVID-19. The difference is which ones are for which age groups, and then also if it's a 1-dose or 2-dose. For example, Janssen is a 1-dose vaccine. So for those patients that it's hard for them to go back for that second dose, that's where they want to get the Janssen administered. And again, that one's for 18 and older. And then Moderna is for 18 and older as well, but that one's a 2-dose series. So they would have to go back 4 weeks later to get the second dose. Oh, okay. Now are people coming back to take the second one? Yeah, and the clinics are doing a really great job of making sure those patients are getting called, even as a reminder call, even though they have an appointment already scheduled, they do call them and remind them. And then Pfizer, which is for 12 years and older, that one is also a 2-dose series, and it's 3 weeks apart. Now, I hear, are they requiring school districts, if the student is going to be going to school, is that going to be a requirement for them to be vaccinated? So there's a lot of discussions still happening with that, I know. And the health district is also working with the schools. So it just depends on what is happening. I know that as far as the clinics, we're here and ready to vaccinate those that are really needing to be vaccinated. So they can call the clinics and get an appointment, or they can walk in and be seen. Right. So the recommendation is to, if they have any questions, to see their family physician? Correct. Yeah, and we, all of us that are administering the vaccines, we do make sure and answer any questions, any concerns they have. We do have consents that they'll fill out as well, and we do have assistance in Spanish for those individuals that need help with reading or answering those questions. We do have that assistance available. Great. ¿Se ha enfermado alguien que ha tomado el COVID gravemente? Que ha recibido la vacuna Y que se ha enfermado gravemente. No hemos visto, no hemos sabido de alguien que se ha vacunado que se haya puesto demasiado grave, pero si se han enfermado es tal vez porque cuando recibieron la vacuna ya habían estado expuestos, pero la vacuna ayuda para que el cuerpo empiece a reconocer el virus y ayuda a que sean menos los síntomas del COVID-19. So, platícanos la diferencia de las diferentes vacunas, porque hay diferentes vacunas. Pues una de las vacunas, la Janssen, es la que fue desarrollada usando una proteína. Es un poquito diferente de las otras dos, no quiere decir que no es una vacuna buena, pero funcionan muy similar en la manera de que las tres vacunas ayudan para que su sistema inmune empiece a reconocer el virus. Y lo que queremos es una respuesta del sistema inmune, que queremos ver que unas personas empiezan a sentir como escalofríos o dolor de cabeza, cansancio. Tal vez unas personas tengan calentura, pero es lo que queremos ver, una respuesta del sistema inmunológico, porque está indicando que esas personas, el cuerpo está haciendo lo que se diseñó para la vacuna. Ahora, personas que no sienten nada después de las vacunas, eso no quiere decir que no está funcionando, solo que cada persona es un poquito diferente y unas personas sienten síntomas más lentos.
o efectos secundarios más que otros. Como personas que tienen diabetes, alta presión, que están con muchas diferentes clases de problemas médicos. Eso es una de las cosas que recomiendo que la gente que se ponga atento y educarse, que es importante llegar a las vacunas. Sí, más bien esas personas que acaba de nombrar usted son las personas que están a más alto riesgo de contratar COVID-19. Entonces, esas personas son las que queremos que tengan o reciban la vacuna. O sea, todas las personas es importante que reciban, pero personas con diabetes, alta presión, que están pasadas de peso, que tienen algún otro problema médico, esas son las que están a mucho más alto riesgo. Eso es muy importante de educarnos, sí. porque estamos en una pandemia. Todavía estamos en pandemia y muchas veces es lo que miramos que personas se les olvida. Todavía estamos, porque ya va más de un año y seguimos con la pandemia, no ha cambiado. Todavía es importante tomar precauciones, lavarse las manos, vacunarse, usar mascarillas si es necesario, limpiar las superficies de la casa, las agarraderas de la puerta, cosas así, porque es importante no olvidar que todavía estamos en la pandemia y la vacuna es otra manera que también podemos ayudar a prevenir el contagio de COVID-19. Porque yo sé que hay unos que usan la máscara por una manera, pero cada persona individual es diferente. Cada persona tiene su problema de médico. Si yo estoy con alta presión, diabetes, yo quiero asegurarme a mí que me voy a asegurar. Las máscaras es más seguro. También, sí. Quieren usar. Y la mascarilla también es importante ponérsela, que cubra la nariz y la boca, no solamente una o la otra, es las dos. Y también lo otro que quiero mencionar es que el grupo vulnerable, como los niños menos de 12 años, que no pueden tomar la vacuna, y luego los mucho mayores, bueno, todos estamos a riesgo, pero las personas que no se pueden vacunar, es importante que las personas que están alrededor de ellos se vacunen para protegerlos. ¿Y has visto muchos niños que se han enfermado del COVID? Sí, hemos visto niños que se han enfermado, niños pequeños, niños de como de 6 semanas de nacido y pues hasta mayores. Hemos visto muchas edades, entonces no nomás está afectando el virus a cierto grupo, afecta a todos. Pero afecta a personas diferentes, y a una persona tal vez no esté muy grave, a otras personas pueda que ellos sí lleguen a estar graves, y también hay personas que no tienen síntomas, y muchas veces, aunque sí hemos visto niños que han estado positivos, hay muchos niños también que han estado sin síntomas y no se sabía que ellos estaban positivos. Igual para personas grandes, adultos. Es importante que siempre tomen precauciones, porque pues están los que sí tienen síntomas del COVID y se nota que están muy enfermos, y otras que son síntomas muy leves y otras que no tienen síntomas de nada. Quiero que anuncies los números de teléfono para si acaso las personas ya quieren hacer cita para llegar a la vacuna, y esta es buena información que sepa la gente, y me quiero dar muchísimas gracias por estar atenta de dar la información. Por supuesto, sí. Pues en las diferentes clínicas, yo te voy a agarrar mis números, pero la clínica de Todas, esa clínica, el número es 509-865-5600. Y la clínica de aquí de Yakima, Yakima Medical Dental Clinic, la que está por la 6 calle 6, es 509-248-3334, y me aseguro de darle el resto de los números, especialmente las clínicas que sí tienen la Pfizer, para poder administrarle a los niños de 12 años en adelante. Muchísimas gracias. Sí, de nada, mucho gusto y un placer estar aquí. So does the vaccine cause infertility
or miscarriage. No causa, la vacuna del COVID-19 no se ha recibido noticia que causa algún tipo de infertilidad o que causa que tengan un aborto espontáneo a las mujeres. No hemos visto nosotros eso. So, si acaso una joven quiere embarazarse y si agarra la vacuna, no le va a afectar para cuando... No hemos visto, no. Okay. Y por eso es importante que si hay preguntas que tienen, que hablen con su proveedor, seguro, para que puedan ellos también escuchar esa información de sus doctores y proveedores. y esa es la mejor manera, es de hablar con el doctor, porque el doctor sabe su historia de cada uno. Exactamente, sí. Y las enfermeras también tienen la información de las clínicas, en la clínica también pueden contestarles cualquier pregunta que tengan. So did we cover everything? I think so, but I think I can say it in English too, that we haven't had any information or any feedback or any notice indicating that the COVID vaccine causes infertility Oh, great. or any kind of spontaneous miscarriage or things like that. We haven't that information. So if you have already contracted or already were diagnosed with COVID, you can still get the vaccine. Of course, we want to make sure that you are not currently ill. We wouldn't want to vaccinate until your body has recovered and you've recovered from that. Y en español, si ya se enfermaron con COVID, no quiere decir que no puede agarrar la vacuna, más bien queremos asegurar que sí reciba la vacuna, pero queremos asegurar que se vacune después de que ya se haya mejorado. Y también puedo dejarles saber que aunque ya les dio el COVID y si tienen protección por sus defensas, la protección del virus actual hemos visto que dura no más como 3 meses y puede cambiar dependiendo de la persona. Puede que una persona ya no esté protegido por los anticuerpos, pueda que sea menos de 3 meses y hay otras personas que un poquito más de 3 meses están protegidas. Y por eso es importante que también se vacunen esas personas. ¿Y la vacuna dura de aquí adelante toda la vida para ellos? Y eso es, esa pregunta es una buena pregunta. Todavía se están haciendo estudios para ver si qué tanto dura la protección de la vacuna. Pueda que sea una que volvamos a tener que vacunarnos en un año o tal vez ya no nos tengamos que vacunar. With COVID, it's really important to still be vaccinated, because the immunity that you sustained or received from you receiving or having the virus, it can only last more than likely about 3 months. So but it depends on each person. Sometimes some people have immunity for a little over 3 months and some less than 3 months. So it's really important to try to be vaccinated, even if you've been diagnosed with COVID, because your immunity can wane. And the vaccine lasts, is it a long-lasting? How long is it going to last? So those are still some of the studies that are being done, and so we're, at this point, I don't know for sure if it's going to be one and that's it, or your completed series now and that's it, or if it's going to be one that it's a yearly vaccine. It's still a lot of studies that are being done on those that have received the vaccine. Great. Mi nombre es Victoria Larios, soy enfermera registrada de la Clínica de Campesinos del Valle de Yakima. Yo me encargo del control de infección y también de vacunas del COVID-19 y estoy muy agradecida que me dieron la oportunidad de estar aquí y gracias.